monopoly kuchi, temwina monopoly kuchi, ku violence. One, njala tegeza public, and I'm here to inform the international community that all the serving UPDF officers, most of the indigenous, they were taken to battlefield in Congo, other than Somalia. Those one you see in those ones in SFC who are dressed well with the heavy ammunitions, those are the machineries of SFC from Rwanda. But fun enough, those people are not trained. They are not trained. They are just scarecrow. Mwetubamanyi bulungi nnyo nga ne bacommandants bonna abanyarwanda tekuli yali agenze ku battlefield, including the army spokesperson Felix Kulayije. Tokubangako sasi, togenaako na ku kintu kyonna, just wakola training, tokubangako sasi azuwero ne nalweso. Bonna basinga obungi tekuli amanyi sasi nga ne bwokuba essasi basooka okudduka. So I'm here to inform Museveni that the indigenous Ugandans whom we forced out of their country to go in your prominent wars in Congo, Somalia, South Sudan, they are there watching. But you come afraid that you have forces in Uganda. But right now we're informing that almost 70% of forces, they are in Congo, Somalia and South Sudan. In case we decided to wage a war against you, you can't survive because... Need a security plan for your website, but don't know where to start? Yagenzeeko mu lutalo bano lusingamu bannayuganda abasoga abanyolo abatolo abalugwala bano abanyarwanda bali mu kulya gundi ebitiri biyita ne balya embizzi ne banyolako bbiya ne bagenda mbivu tebagendaako ku battlefield. Baganda bafe bali ku battlefield bafiirayo. Bw'oba oyagala kipuruvinga oyo Kulayije gwe kati amesipasa tagendaako na mu lutalo takubanko wadde essasi just mubateeko obuteesi bano bannaloyiso simanyi baani simanyi batugirimana simanyi bonna bana tekuli yali agenzeeko mu lutalo. It's very easy abantu abo bakuba tubasanya within a small period of time ndo kintu bategeeza temutinkule batajja kutegeera temutusindiikiriza lwaki kino njala kikunyonyera nga omutwe ogwokola bulungi era buno obaka njala bugendere Museveni muhoozi n'abalala mu byobufuzi mubadde lake nnyo mu Uganda. Lwaki muli lake nnyo? Mwe mwafuuka ba terrorist under Fonasa. For us we are not terrorist. Tuli mu peaceful mean of transition, we are not terrorist. Mwaba mu politics ne mugenda ne mufuuka ba terrorist. Ne mujjamu mwajjamu uniform ne mugenda mu ngoye za bulijjo ne mufuuka ba terrorist. Ffe kye tutalina. Ffe tubayambika ekigambo kimu nti tubadde mu politics owaddala whereby it was very easy to identify the new supporters nga bataddeko red nga bwentaddeko. Mutusindiikiriza mukwata abaana baffe nga mbagamba nti bambala ebyambalo by'amagye ebimyufu. Ebyambalo by'amagye ebimyufu bya national platforms tebiri registered under UPDF. N'enkofiira zaffe teziri registered under UPDF. Kati bwemba mutusindikizo tujja mu ngoye ze mutulabiramu nga it's very easy to identify to muwagizi wa NUP. Singa tunajjamu engoye ezo, can you identify the supporters of a national platform? The reason being nti abaana okwambala uniform emyufu oba Uganda n'okwambala uniform kibatiisa nti international community laba nti mulina support kubanga omuntu yena okwambala uniform ya kyenvu it's a curse in Uganda. Mubasasula ssente okwambala yellow but no one is paid to put on red in Uganda. So the reason as to why they are arresting us because when we put on the red attires which shows the support of the national platform and people power, it exposes Museveni's yellow color because no one is able to put on that yellow color. So we are still putting on red as a peaceful mean, but you are forcing us into something different. What if we remove the red color? Will it be easier for you to identify us? Ati mwagala tukwata kiraba kyange otu identify nga tuli mu ngoye za bulijjo tugezezaako oku identify nga ensetula tuli politically mature twambala red. That is our color and our desire, our support. Singa tunajjamu red tugenda mu ngoye za bulijjo, can you identify anyone kye mwagala tutuukeko? Tuzijjemu kye mwagala nga tusigadde mule buli kimu tukikolera muleera kye mwagala.
omuntu akulaza alina nkofiira myufu alina engoye myufu omwidenti wa national unity platform si musirikale si terrorist si ki wabula omukwata omujja mu ngoye ezo nti engoye embi singa anaazijjamu osobola okumuidentifyinga. Can you? Kyemweyitira mwona akisobola. So mutula ne munywa amata mu amafu ne mutandika okunyambira mu ntebe sorry to mention ne mutandika okulooza nti mwensi mwagimala. But that move of arresting people supporters, most of the foot soldiers who are putting on red, it is a mess. Because when we put on red, it's very easy for you to identify us that those are supporters of national platform and people power. But if we remove the red attires, will it be easy for you to identify us? James Birungi, Emi Katabazi, Museveni, Muhoozi, Genosari Musale, stop your account mentality nonsense. We've tried to keep peace by identifying ourselves, putting on red as a choice to support a national platform. But you arresting people who are putting on red, the foot soldiers, that is a sign of cowardness and backwardness. What if we remove those red attires over the t-shirt? Will it be easier for you to identify us? If it goes from was to waswa, nchidam. If you force us to remove those red attires, will it be easier for you to identify us? If the was goes to waswa, ekintu ekiyitiridde bakiyita was bwe kiyita ku was kibeera waswa ewe byange eyo tamuzi zange temuzikozesa mu bintu byomwagala. Ekintu ekisusse bakiyita was bwe kisukkawo nze nkyeyitira waswa. Kati bwe mutunyigiza okuva mu ngoye zino bwe kinaasukkawo ne kifuuka munaasobola otuhandolinga. Kubanga it's very easy to identify the policeman kubanga ateeka kombati y'amagye. Kyangu nnyo okwidentifying wa prison ateekako olugoye lwa prison. Kyangu nnyo okwidentifying omuntu ateekeko naye omuntu atali identifiable ng'ayambadde ekintu ekirala ekyefaananiza engoye za bulijjo kibi nnyo. So bw'oba otuula ku mmeeza mmwe nga munywa amata gammwe n'obumondo obusotte mulowoozeemu kye mukola mukikyusemu ng'obudde bukyali. Temutusqueezinga nnyo tutwala ku sitepu gye mwagala tugendeko. Okitegedde bulungi nnyo? Ekyo nakyo mukitegedde. Kansooke nzireko wano. Era mu meeting ye Muhoozi, Museveni, Sali Musale n'abalala, you are planning to arrest or kidnap all foot soldiers across the country. When times reach during or after elections, you won't be having a resistance from NOP. So that is your plan. And you instructed during or after elections that you've instructed your mafias to the order of shoot and kill. Omwami ono yagambye nti olwokuba nti bagenda kukola kye tuyita prostate vote nti okulonda nga kwakwaggwa bwekuti
ne balangirira kubanga baagala kulangirirayo seeri bo Muhoozi yalagidde bakole ekigambo kye bayita shoot and kill yawadde orders ku lunaku bakubanga sasi afaafe ebisigadde bajja byoza. But Muhoozi, at your age around 52, you were general and CDF. You think that if the previous leader issued some order, issued the same statement like you are doing right now, you think you would have been there? If Amin did so, if Obote did so, would your father be there, or your uncle Salim Sare and Janet, would you have been there? No. Use your head before it's too late. You ordering shoot and kill. You. Try to force yourself to understand. I know you don't understand 24/7, but try to force yourself to understand. Singa Amin oba Obote bawe biragiro by'okuba n'okutta abantu bonna bali bawakanya publicly. Stepmother wo Janet yandibaddewo, Museveni yandibaddewo, oba ko taata wo mu yandibaddewo, Salimu Sale yandibaddewo, abantu bandibaddewo. No. Wadde totegeera kozesa omutwe gwo osobole okwekako okutegeera. Wadde totegeera kozesa omutwe gwo n'obudde bw'osobola okutegeera olw'ensonga nti ebiseera ebisinga bw'okozesa nnyo omwenge kali ka alcohol content akalimu kakuleetera okulowooza nti mu nsi olimu bw'omu naye ng'abantu be bali mu nsi kinjala okuteeka okugamba otegere bulungi nnyo kitegedde mukulu. So order the shoot and kill during off directions genda ozigambe nnyoko. Alright. Mwenna abaliranye kanso Nalukoola mumutegeeze nti waliwo enteekateeka emuwamba. Baagala kuwamba kanso Nalukoola kubanga abagambye akalulu kano bakeetaaga by all means. So kanso Nalukoola wonna woli, please be very careful mu ntambula yo mu ndyayo n'abantu b'otambula nabo bapulaninga okuwamba essaawa yonna mu ngeri bo kye baagala okukola. So kanso Nalukoola wonna woli, please weebereremu mu ngeri yonna esoboka olw'ensonga nti abasajja bano bali mu kutya. Yengeri gye bagenda okukola ki okukola ku bintu ebyo. So katika tudde wano mu kitabo kanso kenzire wano nsaba okuluma kutukosa abasajja Kabaka n'okuluma ku bakuumi bonna abaliwo. Mwegendereze nnyo mu mbeera y'akazigizigi n'eyokukyusa amawulire essaazi n'eriwo. Waliwo olukwe olumalawo Ssaabasajja Kabaka obudde bwonna. Era ndi wano tegeeza Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga n'Abaganda mwenna mwebereremu lwaki mumpulirize bulungi nnyo. Mumpulirize bulungi nnyo. Bwe mbagamba ebigambo bino mbitwala nga byakusaaga oluvaayo ne musirika. Museveni nga bwe yali ayagala okukyusa Uganda bagifuula enveera republic. Oluyimba lwafuula eggwanga likyuke. Ne Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja bw'ate wayagala okutta mukama we Ssaabasajja Kabaka. Ye afutubbale ku Buganda emyaka gye nabagamba. Naye waliwo kye mbadde temumanyi ekyekusifu. Abaganda mwenna mbadde mukimanyi nti ekitiibwa kya Buganda kyakyusibwa dda. Era version empya nga bamaze okusanyawo Ssaabasajja Kabaka gyeri eterekeddwa nga Mayiga yagirina. Mayiga yakozesa muganda gwe bayita Andrew Kaggwa Kakeeto okuwandiika ekitiibwa kya Buganda ekipya. Era bakikozesako ne ku mukolo ogumu okwaliko abantu ng'ebikumi 300 nga tekukkirizibwako muntu yenna atali wa ndowooza ya Mayiga ng'ekitiibwa kya Buganda kyakyusibwa dda. Bino mugenda kuwuliranga bye njogera batajja bbitegera mujja bbitegera ne comment section ziyimiridde. Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga yakyusa dda ekitiibwa kya Buganda. Balina version yabwe gye bawandiika ne muganda gwe bayita Andrew Kakeeto. Era nga gye kiri coding bakiterese. Nga kino baagala kikola okufuluma ekitiibwa kya Buganda okikyusa nga bamaze okusaanyawo Ssaabasajja Kabaka very soon.
bo kye bapulaninga kyovula mbagaye nti mukuume Ssaabasajja Kabaka wonna waali kino bakipulaninga. Muganda we yawandiika oluyimba lwe bamuyita Andrew Kagwa Kakeeto abeera ku Jinja Road okwo ye muganda ate musajja mukulu mu myaka era ekivajo ne baagifulumya naye temusobola giraba essaawa zino. Oyo gwe bayita Omunyarwanda super nga ye kyayagala akikola nga gwakulozesa nti totegeera naye nga ate yaba akikola akimanyi bulungi nnyo. Nsaba okulopera Ssaabasajja Kabaka nti ekitiibwa kya Buganda baakikyusa dda wabula kitereke baagala kumala kukumula mukono mu kibya bakyuse ekitiibwa kya Buganda n'ebirala nga n'engalo ebakyalemedde ogisaanyaawo yali mission entuufu. So ekyo njagadde nkitegeeze Kabaka akitegeere n'abantu abali mu Buganda mukitegeere. Ku Sande bwe nnaaba nfunye amaanyi nyinza okujja ssaawa 3:45 oba otajja kubanga information ejja kuba efu wabula enkya singawo ekijja kyo nsobola okudda enkyolo 6 okufulumya information naye njagadde ntegeeze Obuganda nti wasanya Kalu Charles Peter Mayiga ne muganda we Andrew Kagwa Kakeeto baafulumya dda version empya ey'ekitiibwa kya Buganda era gyeri. Naye nga mu nteekateeka baagala kusanyusa Ssaabasajja Kabaka before yensonga lwaki tugenda kuyingira omwezi ogwokusatu mwawuliddeyo akalawo ka birthday rani yes bayinza okafuna ojja bujinga mmaze obyogera kubanga ono baamugoba dda naye alemeddewo alina ebintu byagala okukola no mu kaseera kano kati naye baamugoba dda alemedde bamugamba ziddamula n'agaana ekyo mukitegere njagala kikolako katono nnyo abali okumpi mukuume Ssaabasajja Kabaka era buli kimu kitambule bulungi nnyo. Awo tuvuddewo katugende ku nsonga endala. Kati mukulu Felix Kulayiye Mulinya Wagonda ebigambo byemwogedde okutiisatiisa okwagala okuwamba n'okukola buli kimu. Ensi ebadde ekimanyi nti abaana bamwe bafuna military training ng'era bamanyi n'okkuba emmundu wonna we bali Abanyarwanda. Ensi ebadde ekimanyi nti abaana bwe bafuna military training ne bakuba n'emmundu bagenda ku long range okushootinga nge mukimanyi bulungi nnyo. Zino video ze mwalabyeko ezino nno ntono nnyo nga zino. Kanjibadiremu. Open the strip. Just open it. Sit down, you. Don't eat. Ebyo bibali mu kukola. Ndi wano tegeeza eggwanga ne bannayuganda mwenna nti buli famire ya Munyarwanda ali prominent bamaze obbasupplying emmundu nga balina instructions after elections to try to target the prominent families or indigenous Ugandans, but mostly in Uganda. So I'm here to inform the international community, more especially all diplomats who reside in Uganda and those outside the country. Museveni, as a refugee, and his colleagues who enforce themselves in Uganda, they are not willing to leave power in peace. That is what they say. They want to leave power by force. Right now, they have purchased ammunition, more especially AK-47, that is Alexander Esconol 47. They have supplied those guns in all families related to them. So in case there is chaos there, they have orders of shoot and kill. Mostly, they will be targeting the indigenous Ugandans, but mostly in Uganda regions. And it is very evident that most of them, they have guns. They move those guns in their vehicles across Kampala, Mokono, and Entebbe, Wakiso, with the aim of shoot and kill those whom they don't trust or they don't want to stay in the same community. That's why
Museveni has been receiving aid and money from the USAID and the other projects, but if you ask Museveni for accountability and the whereabouts of that money, none of them or himself can explain the expenditure of that money. That money has been used in purchasing ammunition, and that all those ammunition have been given to those Banyarwandas in Uganda, mostly in Uganda, with the aim of killing the indigenous Ugandans, but mostly Baganda. Evidently, as all Baganda in Uganda, they have been witnessing the ongoing forcefully, but somehow Museveni has been camouflaging using Ministry of Health in immunizing mostly in the Uganda region, the forceful immunization. Recently, in the Well Triangle, they officiated of introducing a village-to-village health inspectors who are going to be carrying on Museveni's mission of forceful immunization, but mostly targeting Uganda. And they are being instructed to do their job well, as well supporting the government. Whoever doesn't comply with the orders, he will face the consequences or he will lose his job. But the main issue is this money Museveni has been receiving from the US government has been used in purchasing ammunitions, and those ammunitions are in the hands of Banyarwanda. Guys, more especially the Ugandans in East, Central, and the northern part of Uganda, I'm here to inform you. If you are chatting or you are trying to befriend someone, be very careful. Interrogate him or her to get to know the history or the details of that person. And there are so many Banyarwandas who come afraid to be Baganda, Basoga, Batoro, Banyoro, and they have the names of those people in those areas, but naturally, these are Rwandese. And I'm here even to inform the Kenyans right now that according to Museveni's plan of loading Uganda for 50 years under their Two-Master Plan of taking East and Central Africa under their control, they have transferred the Rwandese with Ugandan passports. They have settled in Kenya in the disguise of opening up born-again churches in different parts of Kenya. But after reaching there, they get Kenyan passport and national identification. And they nickname themselves in Kenya, they nickname themselves or they use Kenyan names according to the location where they have been deployed. Most especially the borders near Uganda. Whenever you meet a born-again church in different parts of Kenya, get to know, or let the government do more investigation about those people. There are so many Banyarwanda who have camouflaged as Kenyans, but in the process or in the coming future, these people, they will come out to claim that they are Kenyans. They will be getting involved in politics and other activities. In the future, Kenya will be over, like as it is in Uganda, as it is in Congo as well. So, Kenyans, please be very careful with born-again churches in Kenya. Museveni and Kagame, they have transferred many Rwandese in Kenya, but using Ugandan passports. But right now, as I speak, some of them, they've already received Kenyan documents, including passports and national identification. They are good at learning quickly, more especially learning the languages where they are located. So Kenyans, be very careful, and Kenya government take caution about my information. This is a serious case. Under their plan, they want to occupy Burundi, Uganda, Kenya, Congo, South Sudan, as well as some parts of Somalia, because part of Somalia is controlled by Museveni under the disguise of peacekeeping, as well in some parts of Ethiopia. Where do they get funds? They get funds from the National Treasury of Uganda,
they get funds from donations. Such money have been used in Uganda, mostly across the country, in money laundering, whereby Museveni has deployed a number of Rwandese across the country who are engaging in lending money. Ng'oyagala kutegeera ekintu kino, njagadde message eri ngituuse bagitegeere bulungi nnyo. Abasajja bonna bammanirenda b'eggwanga erimu eri Abanyarwanda, ssente ze badde bafuna badde bazijja mu ssente za USAID ne ssente ze mbadde mbagamba. Kati bayimiriza ssente zino bammanirenda azamu batandika okuba mu bizinesi kubanga supply ey'essente gye zibadde ziva. When you come back late from work, you want shopping without a queue. That last minute gift. Order anything you want and dash away. Ding dong lover, ding ding dong and lover. track it till you receive it in minutes. Uganda ngali mu diaspora njala kutegeeza ekigambo kimu kiwulira bulungi nnyo era njala okijje ku nze. Abasinga okugimuga politics tatukwatako, tuli mu developed countries. Yes, muli mu nsi ezaakulaakulana kirungi nnyo. Naye njala kutegeeza buli muntu abaako ensibuko okuvuba n'obuddo. Bwe weerabira ensi yo gy'ova, ebintu bikyukamu. Oyina obujjajjabo n'ensibuko ye Uganda. Lwanirira eggwanga lya Uganda nga terinatuuka kugana kwekulwanirira. Ompulidde bulungi nnyo. Kyenjagala obategeeza mu bali mu diaspora. Awo tuvuddewo. Ngoyala otegeera nti eggwanga Uganda fu n'abalifuga fu. Ssente z'omuwa omusolo ezaakolebwa ezaafulumizibwa Parliament okukola ebbibiro. Ssente zonna ebbibiro tezinaweza myaka ena ebbibiro lyafudde. Wulira. Nje bavuddeko akakiiko ka Parliament ak'ebyobugagga obwesibo kalambula emirimu ku bbibiro lya nsanyaze lya Isimba eryatongozebwa emyaka ena egiyise nga lisuubirwa okuwangaala emyaka egisoba mu 10. Wabula embeera mwe balisanga bagamba tiyali yeeraliikiriza. Kati olwaliro akakiiko kano kasenkanya kampuni y'Abachina yakwasibwa eddimu ery'okuzimba ebbibiro lino okubanyonyola ku mulimu gwa Gadibengalye ng'embwa etunda omuzigo gwe baakola. So nga mu kuweebwa omulimu baasuubizanga ebbibiro lino bw'erala ery'okuwangaala emyaka egisoba mu 10 nga mu myaka emirala gye lyakamala litandise okwonooneka. Answer, is this your report or not? It's our report. It's your report? Yeah. So do you believe there is a problem with the structural integrity of the dam or not? Sir, I want to... Go ahead, answer me. Do you believe there is a structural problem with the dam or not? No. From EPC contract, we have done a lot of efforts, but it's pity from our owner engineer side, did not say nothing. Ssentebe w'akakiiko kano Edmond Herbert aliko ebyomubaka w'ekibuga kya Soroti mu Palamenti agamba baali balambula balaba nga ekifo afuluma amasannyalaze kyalina obuzibu ekireetawo okweraliikirira. When at that point we discovered that there were major cracks on the dam, I remember we had lots of fights in Isimba. CWE then promised to do remedial action. Ababaka batadde Abachina ku nninga okunyonyola nga mu kwewozaako bakira ensonga ezimu bazeebalamu okuzoogerako obutereevu wadde nga akakiiko kasoose kuba kubisabirayo nti bagenda kwogera mazima na bwenkanya. Resources shall be the truth. Okusinziira ku babaka akakiiko kano ekifo afulumira amasannyalaze wagenze weesima enkukuto n'evaayo ekintu eky'obulabe eddala nga kiyinza n'okuviirako ebbibiro lino okubwatuka olw'amazzi ne ganjala amayumba g'abantu abalinaanyeewo. Tweraliike wotasaana kusanga amazzi ogasangawo. Kati bino tuli mu projekiti z'amasannyalaze. Tweraliikirira nti eno aliwoning abantu baffe abakola mu ddaamu ebasobola okufuna obuzibu. Kyokka Abachina tebalina kyamaanyi kibanyonyodde ng'ebisinga bakira abajuliza bakama baabwe bali mu kibuga ky'e Beijing e China
obulanga bano boogedde nabo ku mutimbagano basanze akaseera akazibu ku y'okunyonyola pulaani gye bagoberera mu kuzimba bbibiro lino ekitamatiza ababaka. mu contract mwalimu provision y'okutambuza amazzi okugafunira we galaga naye ekyo kiganye. kyokka Alisabel Mutikanga Ssenkulu wa Uganda Electricity Generation Company Limited abalondola omulimu guno agamba nti ennyamiza okuba ng'ebbibiro lyeyongera okwonooneka nga nabo bennyini Abachina baali bakkiriziganyizza mu alipoota yaabwe kyokka kati mu kaseera kano bye boogera tebikwatagana. Our concern is that the recent underwater inspections revealed that the concrete that forms part of the spillway continues to degrade, but also part of the riverbed is undergoing what we call scoring. Scoring is like erosion of the riverbed. Now, Chair, if we continue to delay, there is a risk that we could have backward erosion that extends up to the foundation of the dam, and then we could have a dam failure. Abakokubadde Alex Lubunda n'abalala beewuunyizza engeri kontrakita gye yafunamu omulimu guno ogw'okuzimba bbibiro bw'abanga tasobola na kuddamu na bibuuzo ebyangu ebibuuziddwa ku mulimu ogwabaweebwa. So I can't understand how even this contractor was selected if he has no competence. So this is a matter which should be handled between the president and the president of China and see how they're embarrassing us. And they should be taken. Kati goba wa contract ali mu America bamutadde ku Zoom ayogeraga tekuli mu parliament yategedde kinchu byayogedde naye ng'ebbibiro baaligalira emyaka 10 terina moladde emyaka 10 ligenda kugwamu kusereza omuwa omusolo. Ekisinze okunnuma obusajja buno ewaabwe okukola omulimu gaddiwe nga ali tegusigala mu Africa gye bakola gaddiwe nga ali ku ssente z'omuwa omusolo ne batambula. Kati babosi bali Beijing bababuuza mwakola mboja kusereza omuwa omusolo. Kati bano bambe ba parliament kulina omwategera lu China naye nga ssente zaffe zigenze awo tuvuddewo. Kati waliwo ka video kenjagala obbazanyira wano museka kibina ebintu si byakuseka. Omukyala Anita Amongi Maama Lususu Nalongo Sologeti member parliament aba NRM National Labourers Movement oba National Labourers Movement bolo bakanjala bo baweereza saako ne regime ya Museveni. Najja ne bagamba recently tugenda mu full military dictatorship regime nga muwakana. Constitution batandise ogitabangula ogikwata ogiyuzaamu empapula. Nina obulumi ku mutima gwange eri abasajja bano wammanga. Nina obulumi ku Mpuuga Mathias. Nina obulumi ku musajja gwe bayita Katuntu. Nina obulumi ku Mathias Mpuuga Nsamba n'omusajja gwe bayita Katuntu. Gw'okimanyi nti Katuntu gwe bakwasiza omulimu gw'okuvuluga n'okukyusa constitution mu ngeri yonna esoboka ne bagivulunga n'Anita Amongi ne Mathias Mpuuga Nsamba. Mwana video Nsamba Mathias Mpuuga Nsamba nti yawanyeko Derek asome report nga minister we Simayira mukwatirako emirimu nyeko n'atasoma n'adduka n'atasoma report eyo. Ku mutimbagano gwa Nnyeko yagambye nti ebintu enale biri mu kudiscussinga kati Mpuuga bye yali amuwa asome ye bamukubisa omupiira nga ye Mpuuga aganya obisoma. Ekyo Mpuuga teyavudde ekikira lifayinga. Ekyo tekivuddeko. Omukulu Katuntu ayibira mu parliament n'atandika okukyusa olulimi n'atandika okukubanga ayagala wa Attorney General oba baagala mufuula Minister of Justice very soon. Kati Katuntu bakolagana nti amongo okukyusa constitution banze bo bagikyusize na muliri bwabwe nga bali bakyusa constitution. Anita Amongi yagambye newe munaakola mutya tugenda kuyisa biiru ekkiriza amagye ga UPDF ne court martial ekozesebwa abantu bonna be babayagadde. Kati Anita Amongi
Abaganda tugamba nti gyotega amaggwa ate munnange gye bakugobera. Essaawa zino mukwate eggwanga